Now we need to move to the third speaker, Madame Shafiqa Haddad. She is the Deputy Permanent Delegate of Grenada to UNESCO, and she is also the President of Information for All program. In 2000, she has played key roles, yes, in UNESCO's international standard setting activities, and in chairing or serving various intergovernmental forums and commissions in the fields of communication and information, culture and sports. Prior to her diplomatic career, she was the director of the Center of Action and Information for Development and International Understanding, and the vice chair of the World Federation of UNESCO Clubs, Centers and Associations. Please, you have the floor. Thank you very much. I am very pleased to participate in this very interesting discussion today on behalf of the Information for All program. UNESCO, as you know, works to create inclusive knowledge societies and empower local communities by increasing access to and preservation of information and sharing of knowledge in all UNESCO's domains. Knowledge and information have significant impact on people's lives, particularly through the information and communication technologies that have the power to transform economies and societies. Knowledge societies must build, according to UNESCO, on 4 pillars: universal access to information and knowledge, freedom of expression, respect of cultural and linguistic diversity, and quality education for all. The Information for All program, IFAP, is an intergovernmental program of UNESCO established in 2001 to provide a platform for international policy discussions and guidelines for action in the area of access to information and knowledge, and to support the participation of all in the knowledge societies. The program promotes international reflection and debate on ethical, legal, and societal challenges of the information society, widens access to information in the public domain through building media and information literacies, and the organization, digitization, and preservation of information. It also helps the production of local content and foster the availability of indigenous knowledge through basic literacy and ICT literacy training, sets the use of international standards and best practices in communication and information in UNESCO's field of competence, and creates information and knowledge networking at the local, national, regional, and international levels. IFAP's program focuses on 6 priority areas: information for development, information literacy, information preservation, information accessibility, information ethics, and multilingualism in cyberspace. IFAP therefore represents a credible and important response to the challenges of digital divide and attaining the objectives of the internationally adopted Sustainable Development Goals. Today's session on media and the Euro-Arab dialogue, New Perspective, is significant to IFAP program as it is having a direct relevance to many of its priority areas, and in particular information literacy. Empowerment of people through media information literacy, that was just presented by Divina before me, is an important prerequisite for fostering equitable access to information and knowledge, and thereby making roads for intercultural understanding. We need a holistic approach for a combined set of competencies, knowledge, skills, and attitude from both information and media literacy, which is absolute necessary for life and work. The Information for All program is strongly committed to advance the agenda of equitable access to information and knowledge
notably in the Arab and Europe region. We must give, as we have seen now, young people the means to exchange views, communicate, and cooperate by moving beyond social, cultural, and linguistic borders, and to develop new forms of global citizenship. The Euro-Arab Dialogue Initiative was created on the basis of the deeply rooted belief that peace can only emerge through dialogue and mutual understanding. And the focus of this two-day conference aims to foster a new dynamic in Euro-Arab cooperation for the prevention of violent extremism and social inclusion. I wish to bring to your attention some of the activities of the Information for All program in support of these important objectives. IFAP initiated and organized the first ever UNESCO's International Conference, Youth and Internet, Fighting Radicalization and Extremism, held in June 2015. The event shared experiences on policy interventions, projects, and processes for reducing the use of the Internet as a tool for youth extremism and radicalism. Not the only one, but certainly one of them. The event served to launch the UNESCO new integrated framework of action aimed at empowering youth to build peace, which is now implemented in several Arab countries. At the General Assembly High-Level Forum on Culture of Peace in New York on 9 September 2015, the United Nations Secretary General, Mr. Ban Ki-moon, has stated in his remarks, and I quote, "I applaud UNESCO for having organized the conference on youth and the Internet, fighting radicalization and violent extremism in June. I support the call made there by Director General Irina Bokova of UNESCO to mobilize the full power of the Internet for peace." End of quote. This statement could be considered as a remarkable recognition of the work of IFAP and of the communication and information sector in UNESCO. Following, among other things, the work initiated by UNESCO in this area, in December 2015, the UN Security Council adopted its first and historic resolution on youth, peace, and security. This resolution represents an unprecedented recognition of the urgent need to mobilize young people in the promotion of peace and the fight against extremism. Subsequently, in January 2016, the UN Secretary General presented his plan of action for the prevention of violent extremism. The international community was called upon to implement a comprehensive strategy to combat violent extremism. This is an example of the impact of UNESCO's action. In the framework of the Information for All program, UNESCO and the government of Quebec organized in Quebec City, Canada from 30 October to 1st November 2016, and you were there, Divina, an international conference on Internet and the radicalization of youth, preventing, acting, and living together. Throughout the event, participants from some 70 countries stressed that violent extremism does not reflect the tenets of any religion, culture or ethnic group, and have reaffirmed the positive potential of information technologies to build bridges among people and convey narratives that counter hate speech and violent extremism, promote inclusion, equality, intercultural dialogue, and peace. All stakeholders are invited to inspire themselves from the Quebec call for action in order to establish an inclusive and conducive environment for ensuring the effective prevention of radicalization and violent extremism. The Information for All program initiates also concrete projects on the ground to respond to the needs of member states for empowering youth through information and communication technology and media and information literacy, in particular to promote gender equality, intercultural dialogue, entrepreneurship,
better living together, and the fight against radicalization and extremism through the internet, with particular focus on youth, girls and women, disadvantaged communities, including refugees. In this framework, the Information for All program, in cooperation with the Association for Intercultural and Interreligious Dialogue, has initiated the project entitled ICT Caravan Project, planned and jointly implemented across several geographical regions, starting in the Mediterranean region. In addition, through several conferences held in the framework of its priority areas, IFAP also addresses the challenges and promotes multilingualism in cyberspace, which is, as stressed by Mrs. Barbara Cassin yesterday, of high importance for dialogue to enable us to understand each other and to exchange. Finally, IFAP supports UNESCO's activity and strategies on media and information literacy, MIL, and intercultural understanding, and we are willing to engage all concerned through IFAP platform. This may include the Model Media and Information Literacy Curriculum for teachers, and information guidelines for preparing national MIL policies and strategies, media and information assessment framework, and the articulation of a global framework of media and information literacy indicators. All these activities, I hope and I'm sure, would bring better understanding of each other in all regions, and particularly for the Euro-Arab dialogue. Thank you. Thank you very much. Now, if you have any questions or remarks. Je suis historienne du monde arabe. J'essaye, en tant que femme, de parler des sciences arabes et du dialogue qui s'est fait entre tous ces savants pendant des siècles. Mais depuis 2 jours, je me demande si vous n'avez pas oublié quelque chose dans cette histoire de l'extrémisme religieux et de l'accès à la communication et à la désinformation ou à l'information, si vous n'avez pas oublié le rôle des femmes, le fait que les femmes soient les premières victimes de cet extrémisme religieux, pas seulement les femmes, les petites filles, elles sont utilisées à la fois dans la désinformation, dans la transmission et dans l'action. Et deuxième, au fait, personne a pensé à toutes ces femmes, tant irakiennes, palestiniennes, syriennes, bien entendu, parce que moi, je suis mariée à un architecte syrien d'Alep. Je vis cette situation depuis déjà 5 ans, et j'ai bien connu aussi la situation en Irak, etc. Et ce qui me frappe, c'est l'indifférence quand l'extrémisme se concentre sur les femmes. Et qu'est-ce qu'on pourrait faire? Un, pour les protéger. Deuxièmement, effectivement, on a vu, Internet, c'est les chats et la cuisine. Mais par contre, l'éducation de la maternelle et à la maison et partout, c'est quand même encore les femmes. Mais ces femmes, vous y avez pensé? Elles sont de plus en plus, y compris... Et pourtant, l'UNESCO a beaucoup de programmes pour les femmes. Mais apparemment, ça reste très théorique. Et quand vous parlez de la radicalisation, madame, vous avez parlé de la radicalisation... vous n'avez pas parlé de la radicalisation qui est faite par les femmes. Et leur rôle. Mais en même temps, que ce soit aussi les femmes qui se battent les premières dans plein d'associations pour essayer de soustraire leurs enfants à cette radicalisation. Bon, il y avait beaucoup de choses à dire. Moi, vous avez parlé du foot. Il n'y a pas de femmes qui font du foot, très peu. Ça commence. La violence, ce n'est pas seulement par le foot. C'est aussi, dès le début, par l'éducation et la soumission qu'on oblige. Maintenant, les leaders et les gens qui font l'information, c'est quand même des hommes. Alors, il faudrait aussi que, en tant qu'homme, vous vous mettiez en question. Voilà. Mais enfin, j'ai beaucoup d'autres choses à vous dire, mais franchement, je ne suis qu'en tant que public.
Thank you, Madam. I think nobody can deny the role of women. Okay. Madame, la priorité globale, une des priorités globales de l'UNESCO est l'égalité des genres. Dans une présentation de 10 minutes, il est difficile de toucher tous les points, mais j'avais bien précisé que dans le programme Information pour tous, on faisait des activités pour promouvoir l'égalité des genres avec le dialogue interculturel et le mieux vivre ensemble. Nous avons aussi des programmes d'autonomisation des femmes et des filles en Afrique à travers les nouvelles technologies. Et dans la conférence de Québec que j'ai cité tout à l'heure, il y avait une session spéciale sur les perspectives au niveau du genre, au niveau de la radicalisation, et on a bien discuté de ces questions qui sont très spécifiques aux jeunes filles et aux femmes. Elles sont en même temps victimes, mais elles sont aussi, et parfois encore plus féroces, comme actrices. Et ce sont des questions qui sont prises en compte et on essaye d'y répondre. On ne peut pas tout présenter. De l'autre côté, concernant les appellations sur la radicalisation, le programme Information pour tous, et comme le Québec, la conférence l'a aussi confirmé, la radicalisation et l'extrémisme n'est pas seulement lié à un seul peuple ou à une seule religion. Il y a des extrémismes dans d'autres régions, il y a des extrémismes qui sont plus politiques. Et donc, c'est pour ça qu'on utilise des termes qui peuvent s'adapter à tous les extrémismes. Mais je pense aussi que Divina voulait ajouter quelque chose sur les femmes. Oui. Juste si vous permettez, Monsieur le Président, il y a à l'UNESCO maintenant une alliance globale des femmes et des médias. Et l'idée, c'est effectivement que les femmes n'ont pas le même capital médiatique que les hommes. Pour plein de raisons, elles sont moins formées, elles sont considérées comme pas capables de toucher les technologies, elles ont toutes sortes d'empêchements, notamment le fait que souvent elles sont à la maison, au foyer avec des enfants, et beaucoup moins donc d'accès aux médias. Et voilà, simplement, comme le précisait bien Shafika, dans l'islam, dans le salafisme actuel et l'extrémisme qui est relié, les femmes sont bizarrement de plus en plus utilisées par la religion qui, normalement, devrait les laisser hors de la sphère médiatique. Et elles sont redoutablement efficaces. Donc là, il y a effectivement une urgence à aller vers ces jeunes filles et à essayer de les aider. Pour moi, ça passe beaucoup par l'emploi et par l'autonomie financière à l'égard des paternalistes qui les empêchent de mener leur vie dignement. Je vais ajouter une seule remarque aussi concernant la désinformation. Justement, les programmes de formation Media and Information Literacy, d'information et aux médias, sont là aussi pour développer l'esprit critique des jeunes, pour qu'ils sachent identifier une information qui est exacte ou une information qui est déformée, qu'ils aient la possibilité d'aller rechercher les autres informations sur le net et de savoir faire, et les autres médias bien sûr, et de faire la distinction et de pouvoir produire eux-mêmes des contre-informations pour contrer les discours de haine et les autres discours intégristes qui circulent. Merci beaucoup. Thank you. That's what we need. We need to promote, critical thinking among young people.